Today we will finish our lesson, which is about separation techniques, and by the end of this video you will be able to know how crystallization technique works. First, recall what we took in the previous videos and in this lesson, which is about separation technique. We took separation techniques that can be used only for heterogeneous mixture, which are sorting by magnets and hands, decantation by beakers, centrifuging, filtration, and decantation by separatory funnel. So we have 5 techniques that can be used in order to separate heterogeneous mixture only, and they all are used to separate solid liquid heterogeneous mixture. However, only decantation by separatory funnel is used to separate immiscible liquid heterogeneous mixture. Separation techniques that can be used only for homogeneous mixture are two: simple distillation and crystallization. We took simple distillation in the previous video. Today we will take about crystallization. Please, I want from you to open your books, page 33, and let's read together activity number 6. Materials. They used glass rod, like a glass rod هو اللي نحنا تعلمناه أول السنة، اللي هو أنا بستعمله لحتى أحرق في الميكتشر. crystallization pan، copper sulfate اللي هو عبارة عن بودرة لونها أزرق مثل هيدي الموجودة in the figure، blue powder، and distilled water, and they use also 250 milliliter beaker. So هيدول الأدوات اللي استعملوهم in the experiment، وحشوف شو يعني crystallization pan. Let's start reading the procedure. As we said in the class that the procedure are the steps used in order to make an experiment. The first step, in a beaker containing 100 milliliter distilled water, carefully add copper sulfate crystals and stir with a glass rod in order to dissolve the maximum amount of copper sulfate crystals. So what they did here, they put in a beaker some crystals of copper sulfate، حطوا شوية كمية من الكوبر سلفيت من البودرة الزرقاء اللي أنا فرجتكم عليها in the previous slide، ورجعوا زادوا عليها مي، وبعدين by using the glass rod حركوها منيح لتقدر كل هالكوبر سلفيت يدوب بقلب المي. knowing that الكوبر سلفيت بيدوب بقلب المي مثل الملح، بينما أنا على طول استعمل ملح in my experiments. غيروا هلا وجابوا الكوبر سلفيت. they use the copper sulfate in order to make this experiment. بقلب بيكر حطوا copper sulfate، زادوا مي، and they stir يعني حركوا by using the glass rod. Next, they pour the contents of the beaker into crystallization trough and allow the solution to stand until there is complete evaporation of the water. شو عملوا هون؟ بعد ما كانوا حضروا هيدا الهوموجينيوس ميكتشر اللي هو عبارة عن الووتر مع الكوبر سلفيت، راحوا حطوها بقلب crystallization trough. بقلب crystallization trough هونيك في درجة حرارة عالية، بيصير في عندي evaporation of the water، يعني بيصير في عندي تبخر. كيف أنا بستعمل البنزين burner in order to make evaporation of the liquid part. كمان بالcrystallization trough اجوا شو عملوا هون؟ عملوا evaporation، بخروا المية. so انتو in logical لما انا جيت عم بعمل evaporation للووتر شو حيصير في عندي as you see here in the figure؟ تخيلوا عندي اول figure في بقلبه الووتر مع الكوبر سلفيت. بعد evaporation، بعد ما انا جيت استعملت ان انا بخرت، اوكي، شو صار في عندي as you see in the figure؟ crystals، شقف من شو المي تبخرت وراحت. شو حيبقى عندي؟ حيبقى عندي crystals of كوبر سلفيت. حيبقى عندي شقف من شو؟ من الكوبر سلفيت. نفس الشيء فينا نعتبر لما انا يكون عندي مي وملح. اذا بخرت الميات شو حيبقى عندي in the beaker؟ حيبقى عندي salt. هون نفس الشيء، بخرت المي شو حيبقى عندي؟
crystals of copper sulfate as you see here in the figure. Let's answer the question. What do you observe at the bottom of the trough في البيكر؟ شو شفت أنا بعد ما عملت evaporation للwater؟ شفت we observe blue crystals، ومن لأنه أنا شفت blue crystals من هون إجت اسمها لهيدي التكنيك اللي اسمها crystallization. ليش؟ لأنه by the end of the experiment أنا عم شوف crystals، عم شوف قطع من copper sulfate. So هاي التكنيك it's very easy، ولا شيء، هي عبارة عن evaporation. أنا عم بخر الماء وعم بحصل على crystals، حسب أنا شو عندي crystals من السولت، crystals من الكوبر sulfate، حسب. here أنا عندي crystals of the copper sulfate، وبيكوز أنا عم بحصل على crystals عشان هيك أنا بسميها لهيدي التكنيك crystallization. What are some benefits of crystallization? So شو منافع الكريستاليزيشن؟ crystallization from crystallization technique we can obtain salt from seawater. من مية البحر هن عادة بيستعملوا crystallization لأقدر أحصل على الملح من مية البحر. So it have many benefits. وحدة منهم إنه أنا بحصل على salt from seawater. At the end, I want to remind you that there are only two techniques to separate homogeneous mixture. عندي اثنين بس، مش مثل heterogeneous عندي 5. هون هن اثنين. إذا ما استعملت crystallization حاستعمل simple distillation، وإذا ما استعملت simple distillation حاستعمل crystallization. طب كيف أنا بدي أعرف أنت بدي استعمل simple distillation أنت بدي استعمل crystallization؟ حسب هو شو بده. What is the difference between simple distillation and crystallization? In simple distillation إذا بتتذكروا both liquid and solid parts are obtained. يعني أنا عم بحصل على liquid وعلى solid. في عندي ببيكر عندي solid، وببيكر تاني عندي liquid. أنا عندي الاثنين. بينما بالcrystallization it is used to recover the solid part only from liquid part by evaporation. No liquid part is obtained. يعني بالcrystallization أنا بحصل بس على solid. الليكويد حيتبخر وحيروح. فانا بشوف شو بده السوليد والليكويد مع بعض، فبروح انا شو بستعمل له السمبل ديستيليشن. بده بس السوليد، ما مش بحاجه للليكويد، مش مهتم هو للليكويد، اوكي سو بستعمل له كريستاليزيشن. واذا مش محدد لي بالسؤال شو هو انه شو بده يحصل على ليكويد او على سوليد، اوكي ما بيهمني، انا بستعمل اللي بدي اياه. بس اذا هو كان محدد انه بده سوليد اند ليكويد بارت، سو بليز بدي التزم بالسمبل ديستيليشن، لانه simple distillation and by using the condenser هو اللي عم يرجع يحول لي الستيم the liquid gas if you remember into the liquid part. بينما بالكريستاليزيشن ما عندي كوندنسر، فحيضل مكفي هيدا الليكويد ويتبخر ويروح بالجو، ومش حاحصل عليه، حاحصل بس على solid as crystals.